Hello guys, welcome to the KQK show. This is the second video I'm posting. I'll be posting every Friday. So I had promised I'll speak in English, lakini sasa because most of the people watching are mixed up. I have people who don't understand Swahili, I have people who don't understand English. Sasa sijui tuongee kinini. Na mimi unajua I'm a typical Kikuyu, so I'll find myself talking in the national language. I'll speak in Kikuyu. Away from that. So this was my first experience flying, and it was around last year, November 13th. So, of course, the first thing starts with the documentation and the stamping. Sijui peleka shika hii good conduct, peleka ipelekeo ikastampiwe sijui wapi Nyayo House, toka hapo uende embassy. So you have to be unafaa ujue penye unapeleka hizo mapepa where your embassy is, and if you don't know, so like me nilikuwa nimeenda Runda, I didn't know kama walikuwa wamehama, so because the person who had referred me aliziacha zikiwa huko, so I had to travel and go back to Runda and go back to Kai sikumbuki, but they had changed, so I went there and I was told you need an embassy fee of 37.50, just somo la kadekedo. I don't have anything, and then you take this good conduct to is it Harambe House or where? Huduma Center. You take to Huduma Center, it gets stamped. Now ujue inakaa sijui ni 72 hours or something like this, and sasa mimi ni ule mtu, this thing wasn't planned, so ilikuja within ni ile rush hour ya 14 days, so mimi nashughulika like 4 days before the flight. But the reason behind ni vile I was down financially, so I had to saka, thanks to my siblings who supported me fully. So mimi nikashika safari. The first thing I made a mistake, nikatoka hapa nikaenda Nairobi and it was on a Friday. Wajara naenda embassy saa 10. You know, sometimes I'm always a big joke. Saa 10 utapata nani amefungua embassy. I had to go back. Nikarudi ushago. And before like 7 days before the flight, mtoto wangu alikuwa ameniambulia. So he had washed my phone, cleaned with water, akaosha, akarinse na akaanika ikauke. So you can imagine, you can't even do some basic research. And I didn't have a phone. Hata button sikuwa. So niko tu phoneless and formless. So mom said, shika hii simu yangu if you need a phone. Actually, I traveled with it, but I felt so empty kwa sababu I really needed my phone. So I came back. I came back home. Mama kaniambia, umemaliziwa? Nikamwambia no, I'll have to go again. Hata siyo fare ilikuwa nimekopa. So imekunywa maji hivyo. Now I have come back. Heri hata ningekunywa nyama, nishike mzinga. But anyway, I tell God, it's okay. So you have to make sure you have your visa, you have your passport, you have your medical certificates, depending to the country you're going to. Najumendi travel time ya COVID, the PCR was the most important medical certificate. Mira sikuwa nimekaa tu na ngoja mimi niende airport. Sina PCR, sina kadi ya yellow fever. I don't have anything. I only have the visa and the passport, and I'm very comfortable. So somebody chipped in akaniambia, unajua sasa you must have this, you must have this. And you know, sometimes the agents help, but when you come alone, utafirisika peke yako. So I had to shughulika by myself. I went the PCR test, so I had to do it privately because saizi sasa it's today, I'm supposed to be traveling at night. Sina PCR, and register ilikuwa inatoka after 24 hours. So if you want it like itoke within like 6 hours or so, you had to pay expensive. So kazi yangu ilikuwa mom pesa, sister yangu pesa. They reached a point mpaka sister yangu akaniambia, wewe ukoshua ukoniwi pesa wewe. I spent a lot. Wewe mtu mwenye amepitia kwa process anajua vile kanapelekanga mse. So nikashughulika, the stamping, the nini, and around
around 6:30 nikatoka tao. No, 6. Nikatoka tao. So I thought it had been a while before I was around the airport area, because around 2015 I used to live in I used to go see a friend in Tawala, not live. So vile nilienda nikapata the place is so grown. It is so grown, and I thought my brother could take me to the airport. Lakini hiyo siku akakuwa, they were busy at work, so I had to go alone. Mimi vile nilitoka home, I thought my flight was supposed to be 4 p.m. the following day. Nikuchanganyikiwa, but it was 4 a.m. in the morning. Mimi nikakaa tu. So I had no time to go back home and come again. I had to wait. Na sasa hiyo I'm waiting. Nimekuwa like 4 days na shughulika. I used to, one day I remember I slept in Pangani. So natoka Pangani on foot, naenda tao. Nazunguka the whole day, mzunguka. Toka hapa, naenda pale, I go, I come back. Sometimes I used to go and sit at some pavement nakaa tu. Sasa because nimechanganyikiwa, I'm just seated. I don't know. I don't want even to call my sister. Sister yangu akiona simu yangu anajua tu ni pesa. Ananiambia wewe na wewe unashinda kutuitisha pesa, unajua tu na pesa. I said kai, sasa hamtaki niende. And being the typical last born, mimi huwa nawatishia maisha sana. Sometimes huwa natisha, naambia mnajua nini? I'm going to kill myself. And then after 30 minutes I find 4 M-Pesa messages from each one. Yes, nafufuka. Nawatishia nitakuwa mkufi. So I didn't want to tisha this time because this was serious. But hakuna mtu alikuwa anaichukulia iko serious. So nikatoka. It's around 6 nikatoka. There are some were there some buses. Kitambo the buses were being allowed to go to the airport. But sasa now I guess vile walijenga upya the barabara, sasa I guess they don't allow. So I thought mimi nitashikamata, mimi niende hapo kwa gate nishukishwe. Lakini sasa vile nilienda nikapata huko kumejengwa, wewe washera. I just sat down nikasema, Mungu, thank you, you didn't bring my ushamba here, because I'd have walked miles trying to see where the gate is, because vile ilikuwa wao watu wamejenga sana. So I called mom and nikamwambia, Mama, do you have any, my mama stayed a long time in Nairobi, so do you have anybody who's a taxi driver who can take me? Mama akaniambia yes. So the taxi driver came and akaniambia, sasa my phone is going off because iko anaweka moto. So nikaambia, unaona hiyo club sijui iko wapi, around Archives, just opposite, just stand there. Utaona gari number plate fulani, cab, ni Uber, itakuja kukuchukua. I've sent someone. Nikamwambia my phone is going off, so in case. So I told mom, you just pay the person. Mimi juu sasa I had 40 shillings. 40 shillings. Keruse, yeta wa keruse. That's the only money I had. So tukadrive, tukaenda. Hey, mimi naangalia pale kwa Uber. Pesa si ya batire. 800, 700, 600, 700, 800. But I remembered, mama alisema atatekea care. So tukaenda. Kuna ile place, it was at night and I'm tired, I'm confused, I'm hungry. Pale ile staff ya the first stop ya kufriskiwa. Sasa huyo driver kaniambia, wewe utashuka, uende pale, upitie pale, and then utanipata pale mbele. So before me there was some walikuwa, I guess they were Somalis or something. These people walikuwa, sasa vile walipita, mama sijui alikuwa amevaa buibui or something. Akaangusha sijui ni nini. And because I was just ni vile na ngoja sasa wamalizie, so niende nikasema, sijui huku kuna vikaragosi CCTV. So I said, I'll just pick. I'll tie my shoe race and decide to pick. Mimi nikachukua, I got free, put my things, nikatoka.
The person who was behind me alikuwa mjamaa hivi. Aliona, but sasa because I was after the lady, akaona sasa, he had seen but I was after the lady. So the ladies went. Wakaenda. After they went, they were so much in a hurry and excitement or something. And vile nilichungulia nikaona they have a big machine. Nikajua shida hawana, Mungu, you just brought the destiny connections. Sasa vile tulitoka pale, yule jamaa akanifuata akaniambia, wewe, si unijenge kakitu. Nikamwambia nakujenga kanini. So I was like, there was some notes, so I just nikamwambia wewe shika hilo abi wewe uende tu. So mimi nikaenda nikapata cab driver pale mbele. Kuingia kwa gari nikamwambia msee, unajua nini? Hii pesa yako ya Uber ni ngapi? Akaniambia hizi pita 1000, but itakuwa around hapo from 900 to 1000. So sisi tunaendelea, tukafika. Mimi nikamwambia okay. Nikaangalia nikamwambia msee ameangusha nini do? Ashera, nikashika. Nikamwambia sawa, I guess the cab went something like 920 or 30 or something. So hii pesa niliokota, I tried to trace the people, but sasa hata nani ya trace na hiyo sina kakitu. I told God, I told God, thank you for bringing me fare for the cab. I didn't have anyway. Mom called. Umepata pesa ya cab? Nikamwambia Mungu ameniletea pesa ya cab. Ameniletea pesa ya cab kabisa. So mimi, I looked at the money closed. It had like 500 zilikuwa 3 na tao kama 2 hivyo. So that's around 2500. So I paid the cab. Hii pesa yenye nilibakisha, mimi 40 bob yangu iko tu kwa mfuko. I went, and because I didn't have sikuwa na bag ya miguu, I had just a backpack. So mimi nikabeba bag yangu, hata ikuwa na vitu mingi. But now, the person who had sent me the invitation, alikuwa amenibebesha. Hiyo bag ilikuwa inanuka omena. Omena, Bluebird, Muthokoi. Just penye huko, Mungu anakuona. Next time I will not carry some things like those ones. Anyway, but I just knew like it had been some long time, maybe she missed the food. So mimi nikakuja nikaenda. Sasa I'm one person who thought like if you go to the airport you need to pay some fee or something, and it was my first time to be at the airport. Sasa sijui, so I went and stayed along the pavement after kale ka roundabout kapale. So mimi kaenda nikakaa chini hapo na mizigo yangu, and then there are those who are walikuwa wamevaa buibui kwa wamekaa. So unajua at times huwezi enda uingilie stories za watu. So I went and sat down somewhere. So it's nimefika around 6:45. Ile baridi iko huko, wacha tu. Sasa mimi nikakaa chini. Somebody else joined me. I guess I remember her name is Beatrice. Akakuwa Beatrice. Akaona sasa mtu mwenye tunaweza chukuana na yeye sasa tuongee, it's that lady, because I was seated. Nilikaa tu hivi kama mshamba, nikakaa mahali hapo alone, yani secluded. So she came. Akaniambia habari, nikamwambia mimi niko poa. Tunangoja, nikamwambia tunangoja chamike. You know the accent always tells me I'm very sharp with the accent. So nikamwambia ni tukaongea Kikale, nikamwambia tukakoroga the basic, the salamu sensa. Nikamwambia okay, nice meeting you. Nikamwambia jina yangu hakushika. Alikuwa ananiambia tuliniambia unaitwa nani, namwambia tena. Narudia, waliniambia unaitwa nani? I had a gray sweater, jumper. Waliniambia unaitwa nani? Sasa tukaongea. We bought time. She had a headache. I helped her with some painkillers, you know. Akakunywa and then akakuwa poa. So we started talking, and I asked her, where you headed to? And she's going to France. That was on Friday night. So yeah, akona race on Sunday. She was going to run in France. Akimbia Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday arudi. So she was going running and coming back. So tumekaa tu hapo. Akaniambia uko na maji, nikamwambia mimi sina kitu. Twende tukanunue maji. Tukaenda kununua maji. Maji ya 30 bob inatoka, so mimi wachora siwezi nunua hiyo. Acha niende nikakunywa ya tap. By the end of the day, mimi sikunywangi maji. I came to drink water when I came here.
So akasema, naambia I don't want water. So we went, akasema yatanunua. She bought. So I told her if she had some cash in her M-Pesa so that I can give her cash, atumie mamangu pesa. So that's what we did. I sent my mom. Tukakaa tukiongea. So we trying to verify the documents there. You need this, you need that before even the check-in time, because sasa tumefika 7 na flight yetu itaenda 4 o'clock in the morning, so we'll start checking in around 2 a.m. in the morning. So you can imagine staying at night, kukaa nje hiyo time yote ati tunangoja flight. The security check up, the luggage, you know. So tulikuwa tunaona watu wakiingia kucheck up, tunaenda kuangalia. Sasa hata we didn't think that like unaweza angalia hiyo the screens. So tulikuwa tunaangalia. Nikaona kuwa ni watu wanaangalia kwa screen. So nikaona flight yetu si hiyo, flight number yetu sio hiyo. We were supposed to share the same plane, and alafu we part ways on transit in Egypt. Yeah, so she had to France. Na mimi nienda kwenye nilikuwa naenda. So her documents had some few errors. Alikuwa analia. Mi sasa penye niko nilikuwa naona kumbe sina shida, but she consulted and the problems were solved, because alikuwa ananiambia unachua naachilia mamilioni ngapi siende hivyo, alafu watu wanataka kunicancelia flight. Sasa nisaidie kizungu waingi. Sasa mimi namwambia mimi nitakusaidia aje? Oye mimi how will I help? Anyway, we stayed there. So tukaanza people started to checking. Then I suggested let's get in. Juu nilikuwa nafikiria like ukiingia huko ndani kuna mtu atakuuliza. We got in. Tukapata wengine. I guess we were supposed to share the same flight, but there were some were going to most of the group was going to Lebanon, and I found some three ladies tunaenda place moja, but sasa we parted at the quarantine stage after tulifika. Mi hata tujaionana tena. So we just got in, tukakaa tukingoja to check in. So tunakula tu udaku hapo. Mama na udaku mtakufa siku moja. That is us. We really love udaku. So we stayed, we were waiting for the checkup. Tukakaa tukingoja hiyo naingia watu wa business, unajua kwangi wengi unaona watu wa business. Sasa nilikuwa na shida hizi business, and then I didn't have my phone that I could, you know. Saa zingine simu usaidia, usikue tu hapo unakaa danda head. The free wifi at the airport simu yangu iko inachukua. So after tumesikia baridi huko nje, tukaambiana na Beatrice, tukaambia let's go to the hotel. Sasa tulikuwa tunafikiria zile hoteli za bypass, tutaenda hapo tukunywe chai ya latte, tukae tukigoja as we kill time and buy time. So we went in. Immediately the waitress came in, akatuliza utakunywa nini? Chai na chipe. Kaleta menu. Chai $3. Niye ningekula chai ikombe shilingi 300. Type iko Kikuyu. No, that is a no. Maji too much expensive. Usisahau I only have 40 shillings. Can you say 40? The coin for the Kibaki. The Kibaki coin, that is the only thing I have in my pocket. Sasa Beatrice akasema she'll take tea. Nikamwambia mimi sitaki chai. I'm not a fan of tea. Watu wa hii kanisa ingine we don't like tea bwana. So mimi nikatoka. You know, at least inside the hotel hakuna ile baridi. Hakuna hiyo baridi mingi. Inside the cafe. Ni cafe hiyo ama ni kanini, whatever. So we started to check in. Watu wakaanza kurudishwa. You don't have this document. The specific country I was coming to, lazima ungekuja na quarantine letter. You're supposed to quarantine for, if you had the 2 jabs, you quarantine for a day. People walikuwa wamefika wana fake results za COVID. So if you had faked, ukikuja kutest positive, yani huna option. So because I had the 2 jabs, I knew, and I had tested the same day. So nilikuwa najua mimi sitaka sana. If you had the jabs 1 day, alafu unaenda job. If you had 1 jab, 7 days quarantine, alafu sasa unaenda kuanza job. If you didn't have any jab, 14 days, alafu sasa unaenda kuanza job. So you can imagine 14 days in
quarantine hotel. Sasa sisi tukaanza checking nini. So I didn't have the soft copy of the quarantine hotel I was supposed to be. Watu wenye mko na cyber, endeni muweke cyber airport. You can imagine printing one document, 100 bob, one side. That's hiyo I had like 4. 4 sina na ni saa 8. Simu, hello mom, uko na simu kwa M-Pesa unilipie hii? Sawa. She paid. I went back. Sasa sio mimi nabebana na mzigo zangu na omena zangu. Leo ni tika na mzigo yangu ilikuwa ya cabin. I didn't have more luggage. Ilikuwa hadi na Bluebird. So I went back. Narudi. After all the things were so sorted, bag ikaenda huko. No, the attendant asked me, do you have, kuna kitu kona kama hapa mafuta? Nikamwambia hapana. So yako inaweza kuwa cabin bag. Me carried my backpacks. Without remembering, nilikuwa na Bluebird. Jehova. Mimi nikaenda nikapanda stairs. Kwa heri Kenya. I went up. Sasa pale, there is also another checking in. Mnatoa viatu, nini. My brother's boss she had advised me not to nisi travel na viatu closed because kutoa viatu mtatoa mara kadhaa kwanza kama ni flight ya transit. So me I went. Sasa mwenye tulikuwa naye alikuwa amebeba snack, aliambia aziache hapo ama azikule zote. The typical Kikuyu ate all of them. So sisi tukamwacha. No, tukamwacha hapo akikula. But now as the bags are going through the conveyor belt, nilisikia hii bag ni ya nani? I said it's mine. Can I help you? Kaniambia fungua hii bag. Bluebird, we don't allow this. Oi. Okay, I had forgotten. Sasa vile niliulizwa pale kama niko na anything ya mafuta. Me didn't know. I need to remember Bluebird ni mafuta. I thought it's ni mafuta ya kujipaka. So, nikaambia hiyo ukirudi utaiokota kwa dustbin. That's rude, But it's okay.